los esposos hicieron clicantes de que pudiera sequira hablar, el oficial Monroe no hizo, preguntas no los necesitaba, ya había tomado su decisión. Pero lo que el oficial no sabía era que no era simplemente otro arresto. Esto estaba a punto de convertirse en el mayor era de su carrera. Porque el hombre espesado tenía el poder de acabar con todo. El agente especial Marcus Webb había estado con el FBI durante 12 años, demostrándose esa mismo en salas, donde a menudo era el único rostro que se parecía el suyo, 12 esos ganandos el respeto de la manera difícil a través de noches largas, trabajo impecable, y resultados que no podían ser cuestionados. Esta noche estaba fuera de servicio. Finalmente en casa, después de una agotada operación encubierta de 3 semanas que lo había llevado a través de fronteras estatales, había cambiado su placa y chaleco táctico por una simple sudadera con capucha y jeans. Todo lo que quería era comprar comestibles y derrumbarse en su sofá. Se estacionó en el estacionamiento de un supermercado tranquilo en las afueras de Richmond, Virginia. Su auto Dodge Charger negro por el que había ahorrado 2 ecos para comprarla bajo las luces fluorescentes. Era su orgullo, su recompensa por los sacrificios que había hecho mientras salía con los laves en la mano. No notó el patrullero dando vueltas por el estacionamiento. El oficial Ryan Monroe había estado en la fuerza durante 8 años. Conocía bien este vecindario o eso pensaba. Cuando vio el Charger, algo se activó en su mente. Auto carro conductor negro, tarde en la noche. Su entrenamiento debería haber dicho que observara primero, evaluara la situación. Pero sus suposiciones ya estaban hechas. Marcus agarró un carrito y se dirigió hacia la entrada. Su mente en el caso que acababa de cerrar. Estaba exhausto moviéndose en piloto detrás del patrullero del oficial Monroe entró al estacionamiento. Las luces delanteras cortando la oscuridad. Lo que sucedió en los siguientes 4 minutos sería capturado por 3 cámaras del tablero, cámara corporal y grabación de seguridad de la tienda. Se convertiría en evidencia. Sería revisado por asuntos, pero ahora mismo, en este momento, Marcus Webb era solo un hombre comprando comestibles. No tenía idea de que su nocia estaba a punto de convertirse en una conversación nacional. Marcus estaba alcanzando un cartón de leche cuando lo escuchó el inconfundible crujido de una radio policial de res de el demasiado cerca, se dio la vuelta lentamente. El oficial Monroe estaba al filo, la mano descansando en su cinturón, los ojos fijos en Marcus con esa mirada específica que Marcus había visto toda su vida, la que decía, no perteneces aquí. Disculpe, señor, necesito ver una
identification. La mandíbula de Marcus, Satan so, acababa de pasar, 3 semanas desmantelando, una red de tráfico, había coordinado, con sus agencias federales, y ahora lo estaban deteniendo en un supermercado, por existir. Hay algún problema oficial. Marcus mantuvo su voz calmada. Ecos de entrenamiento se activaron menos visibles. Postura no amenazante, tono firm, petty, una identificación. Ahora la mano de Monroe se movió cerca de su arma. Los pocos compradores que había en la tienda se habían quedado en silencio. Los teléfonos salieron. Alguien susurró. Marcus podía sentir sus miradas algunas comprensivas, otras simplemente hambrientas de drama. Esto estaba a punto de convertirse en un espectáculo. Estoy feliz de mostrar mi identificación, dijo Marcus cuidadosamente. Pero me gustaría saber por qué me están deteniendo. Solo estoy comprando es to charger afuera. Monroe se acercó invadiendo el espacio de Marcus. Si lo es auto bastante caro para alguien que compra a los días de la noche en este vecindario. Lo implicación flotaba en el aire como veneno. Sal afuera. La mente de Marcus calculó las opciones. Podía terminar esto inmediatamente. Mostra sus credentials del FBI, ver el rostro de Monroe, perder el color, pero algo lo hizo detenerse. ¿Cuántas veces les había pasado esto a hombres que no tenían una placa para protegerlos? ¿Cuántos habían sido humiliados, arrestados, o peor, simplemente por existir, siendo negros? Estoy siendo detenido, preguntó Marcus. Estás siendo poco cooperativo. Afuera, menos donde pueda verlas. La caminata a través de la tienda se sintió como milas. Todos los ojos los siguieron. Marcus mantuvo sus manos visibles, moviéndose lenta deliberadamente. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía calmado. Esta era la prueba que todo hombre negro en América conoce. Mantén la calma, mantente vivo, lidia con la dignidad. Disputes afuera. Las luces del estacionamiento se sienten como reflectores. El patrullero de Monroe estaba con sus luces parpadeando, convirtiendo el momento en una actuación. Teléfonos aparecieron en las ventanas. Alguien definitivamente estaba grabando contra el auto. Extais brazos. Marcus obedeció. El metal frío se presionó contra sus palmas. Había sido entrenado para hacer esto a los sospechosos. Nunca imaginó que estaría de este lado. Las manos de Monroe se movían bruscamente, buscando, palpando, agresivo, performativo. Teens, un arma contigo, no cenar, drogas, no cenar. De donde sacaste el dinero para este auto? Lo vendes, lo robaste. Cada pregunta era un cuchillo. Cada suposición una herida. Las credentials federales de Marcus estaban en su billetera, apolgadas de los menos que buscaban de Monroe. Pero espero, necesitaba sentir esto realmente, sentirlo para nunca. Monroe sacó la billetera de Marcus, la abrió. Por una fracción de segundo, nada, luego su rostro cambió, el color se fue.
sus menos comenzaron a temblar. La placa del FBI brillaba bajo las luces del estacionamiento. Oh Dios. Monroe retrocedió tambaleando casi dejando caer la billetera. Marcus se dio la vuelta lentamente, encontrando los ojos de Monroe. El pada había cambiado. El oficial Ryan Monroe acababa de darse cuenta de que había cometido el tipo de era que termina carreras, pero Marcus no había terminado. El silencio se extendió como un abismo. Monroe estaba congelado. Los credentials del FBI de Marcus temblando en sus manos. La placa que representaba 12 acos de sacrificio de probers ese mismo en sistema que dudaba de él en cada momento. Ahora exponía la fea verdad que Monroe había intentado esconder detrás de su uniforme. Agente especial Marcus Webb. La voz de Marcus cortó el aire nocturno, llano calmado huracán, filo de acero. Oficina Federal de Investigations. Acabas de conducir una búsqueda ilegal basada únicamente en el color de mi piel. El auto que conduzco. La boca de Monroe se abrió pero no salieron palabras. Los excuses murieron en sus labios. A su alrededor. Los teléfonos capturaban cada segundo. Esto ya no era solo un arresto, era evidencia. Yo no sabía, balbuceó Monroe. No sabías. Marcus dio un paso adelante. Monroe instintivamente retrocedió. No sabías porque no preguntaste, no te importa. Viste un hombre negro y hiciste todas las suposiciones, excepto la correcta. El peso de todo se estrelló en el rostro de Monroe. Su carrera, su reputación, todo desenredondos en tiempo real bajo las luces fluorescentes, los flashes de las cámaras. ¿Cuántos otros? La voz de Marcus bajo MS peligrosa. ¿Cuántos hombres que se parecen a mí has detonado, registrado, humillado hombres que no tenían una placa para protegerlos? Hombres que solo querían compra, comestibles, conducir a casa, existir, sin ser tratados como criminales. Monroe no tenía respuesta. La verdad estaba escrita por todo su rostro. Marcus extendió la mano lenta, deliberadamente, recuperó su billetera. Sus ojos se encontraron. Hombre dandos cuenta del poder que había abusado. El otro, sabiendo que este momento era más grande que ambos. Cada segundo de esto está grabado dio Marcus en voz baja. Cámara corporal, cámara del tablero, grabación de seguridad unos quince teléfonos celulares. Novas a aliarte de esto, oficial Monroe. Pero esto es lo que va a pasar ahora. El estacionamiento se había quedado completamente en silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Lo que Marcus hizo después no solo determinaría el destino de Monroe, enviaría un mensaje sobre responsabilidad, sobre justicia, sobre lo que sucede cuando el sistema finalmente se obliga a mirarse en el espejo. La elección era suya. Marcus tomó una decisión y se negoció
la fácil, sino la correcta. No presento cargos, inmediatamente. No desato, to do el peso de la autoridad federal que podría haber usado, en cambio, hizo algo más poderoso, solicito una reunión, el oficial Monroe, su supervisor, el jefe de policía, y representants de la comunidad que Monroe se suponía que debía servir. La grabación fue revisada toda, cada suposición, cada comando agresivo, cada momento de humiliación, expresto bajo la dura luz de la responsabilidad. Monroe fue suspendido, pendiente de investigación. Su registro reveló que esta no era la primera, que solo la primera de la que no podía salir hablando. Los otros, los que no tenían placas, sin poder, sin cámaras, sus voces, finalmente, pero Marcus Sabía algo que los titulares no capturarían esto, no se trataba de un solo oficial. Monroe era un síntoma, no la enfermedad. La verdadera enfermedad era más profunda en las suposiciones que hacemos, los sesgos que lavamos, los juicios de una fracción de segundo que pueden costar a alguien su dignidad, su libertad o su vida. 3 meses después, Marcus testificó en una audiencia de reforma policial, no como el agente del FBI que fue agraviado, sino como cada hombre negro que alguna vez fue detenido por conducir, siendo negro comprar, siendo negro existir, siendo negro. Esa noche una placa para protegerme, esa noche la dio a la sala, pero no debería haberla necesitado. Mi humanidad debería haber sido suficiente. La historia se volvió viral. Melones verán la grabación. Algunos verán lo que siempre habían sabido que era verdad. Otros lo verán por primera vez. Realmente lo verán y no pudieron apartar la mirada. La carrera del oficial Monroe terminó, pero es importante la conversación comenzó. Porque esta es la verdad, la historia de Marcus Webb tuvo una resolución. Él se alejó, sobrevivió, tuvo el poder de defenderse. Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos hombres todavía luchan por ser vistos como humanos primero, sospechosos después? ¿Cuántas historias terminan diferentes sin placas, sin cámaras, sin justicia? Esta historia terminó con responsabilidad, pero la pregunta permanece, la tuya lo hará. Las cámaras siempre están observando. Ahora la pregunta es, ¿estamos finalmente listos para ver